Willkommen zurück bei What Remains of Edith Finch. So, der Stammbaum, ne? Also wir sind ja hier stehen geblieben. Also das sind wir. Dann sind das unsere Brüder hier. Der ist verschwunden, der ist tot. Alle, also sind ja auch alle sehr, die 28 Jahre oder was, nee, was, 22? Das ist ja gar nichts. Die Blätter weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sind das noch Leute, die leben. So, dann haben wir hier Dawn. Dawn könnte ja die Mutter sein. Das wissen wir alles noch nicht. Das sind hier die ganzen Finches. Und das hier ist ein Abzweig. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir mit dem Hai wieder wegkommen. Ich habe keine Ahnung wie. Komm, fall runter. Wir müssen irgendwie ins Wasser, war? Aber er ist doch, Hai ist doch Salzwasser. I rolled off the cliff and into the ocean. Ah ja, okay. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Seals. Wie kann ich denn schnappen? Leertaste, ne? Ja. Oha. I tore off her flipper and it tasted really good. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. Oh. When I opened my eyes, everything had changed. Okay, was ist das jetzt? Ein Tentakel? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Ein Krake. Okay, die Steuerung ist echt krass. I was big, but Yeah. I moved real quiet. Oh. Wow. Okay, das ist wirklich unerwartet, was hier passiert. I wanted to stop, but also I didn't. Oh.
passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Mhm. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Okay, ist das eine Toilette oder was? Bäh. Nee, bleib da. Ich will hier rum. Da will ich lang. I got closer and closer. Ach, das ist unser Zimmer. Aber nicht unser Hamster, oder? Die Maus meine ich. Die Rennmaus. Warte mal, hier ist irgendwas. All of my stomach started growling. Meine Mägen fingen an zu knurren. Okay. And suddenly, I was Plötzlich. bleeding. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Oh, krass. Dann frisst sie sich selber. Ja, wow. Was eine Story. Okay, es sind ja mehrere Geschichten scheinbar. Ne? Das war also die I'm Molly. not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okay. Okay, ja. Molly war also hier eingesperrt. Hier konnte ich nicht raus, ne? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Vielleicht ist Molly ein Tier? Ich höre doch eine Katze. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Der Hai? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay, wo sind I wir spent jetzt? a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Oh, Oma Edi. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Mhm. So, alle, die tot sind, die ganzen Vögel und Tiere. Ach, wie süß. Mit Fotos. Purply und Lurpy. Ruth. Chirpy. Derpy. Herpy, Bob. Bob ist ein Leguan, eine Schlange. Waren doch ein paar mehr Tierchen, ja? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Mhm.
I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ach, eine Rutsche war das, alles klar. Hey, diese Deko, ne? Das ist so krass hier alles. So viele Details auch. Okay, hier haben wir eine Even in Tür. her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 90. Geburtstag. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Hier war... Her room was like a museum. Ja. Oh, was ist das? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Norwegen? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Okay, Odin, also Edie ist ihre Urgroßoma und Sven ist ihr Mann und Baby Molly. Molly hatten wir eben gerade, ist also eins der Kinder von ihr, also eine Schwester von ihrer Mutter, ging ans Land. Okay. Mhm. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin. Ich muss gleich nochmal in den Stammbaum. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, dann geht's wieder von vorne los, ne? Odin Finch. So, ja genau, lass mal hier nochmal gucken. Also Odin, wer ist Ingeborg? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich seine Frau, die tot ist schon. Odin. Und Edie. Das ist der Fall. Edie und Sven. Ach, das sind die Angeheirateten. Jetzt raff ich's. Okay. Also Ingeborg und Odin. Edie ist die Tochter, Sven ist der Ehemann. Und das sind hier wahrscheinlich die ganzen Kinder von denen. 4 Stück. So. Und Walter ist höchstwahrscheinlich... Weiß ich nicht, werden wir noch rausfinden. Kai ist auch was angeheiratetes und Sanyai auch. Aha. Also noch sehe ich nicht ganz durch. Mal gucken. Kann ich jetzt hier raus wieder? Ja. So. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin, ja. So, okay. Mhm. Sven und Edie. Da können wir nicht reingehen. Okay, dann gehen wir mal die andere Tür rein. Ah, ist aber schon schön und sehr gemütlich irgendwie, ne? Oh, ein The only rosa trace Bad. Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Oh, Schlüssel. Secret in this bathroom. Bei Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. Sven
It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. The last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Okay. Das ist so gut. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. So, stopp. Ich will noch mal kurz gucken. Sam und Kay. Also sie ist ja die Uroma, ne? Sie ist die Uroma. Und er war der Erste, der reinkam mit denen hier. Die beiden waren Fahrer. Das sind die Kinder von denen. Sam ist der Opa von Edith und Kay ist die angeheiratete Frau. Also hier, die beiden die sind wahrscheinlich alle sehr schnell gestorben, wie man sieht. 11 Jahre, 16 Jahre, 10 Jahre, die alle gestorben. Und er hat mit ihr zusammen wahrscheinlich Gregory und Gus gezeugt. Gregory und Gus, die haben beide keine Nachfahren. Hier ist nur 1 Jahr alt und hier, nee, aber trotzdem keine Nachfahren. Und Dawn ist wahrscheinlich die Mutter von Edith und hat Sanjay geheiratet. Okay. Alles klar, alles klar. Mhm. Interessant. So, okay. Also eine Dunkelkammer haben wir hier. Milton. Milton, der kleine verschwundene Bruder. Okay. Sind wir in Miltons Zimmer? Fort Calvin. Fort Sam. Sam und Calvin? Fort Sam, Fort Calvin. Hier, Sam und Calvin. Okay. Die beiden, die ja... Ah, das sind wahrscheinlich auch noch Zwillinge. Nur ist er nur 11 Jahre alt geworden. Molly waren wir schon. Okay, Sam und Calvin haben hier drinnen gewohnt, die beiden. Auch das wieder sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Oh, was? Das ist doch voll schön hier bei denen. I knew Grandpa Sam had a twin, Genau, and Zwillingsbruder. that he never talked about him. Ja, 11 Jahre alt geworden. Wenn du deinen Zwillingsbruder verlierst, glaube ich, das ist nicht so ohne. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Hm. Ah, Calvin, alles klar. Hier hat er ihn... Hier war er immer mit Calvin zusammen. Okay, dann lass mal was hören von Calvin, der gestorben ist mit 11. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, ein gebrochenes Bein. Calvin. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. So, wie haben wir denn immer geschaukelt? Das muss erstmal üben. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Okay. Calvin! Abendessen. Ready? Coming! Ich weiß gerade nicht.
weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Stoppen! Wie stoppe ich denn das? Wie stoppe ich denn das Geschaukeln? Ich habe keine Ahnung. Ich schaukel einfach mal weiter. Damit kann ich die Füße heben. Okay, jetzt drehe ich durch. Jetzt machen wir richtig doll. But that day, he finally made up his mind to do it. Er wollte fliegen. I told him going around was impossible. Er will ganz rum, ja? Oh Gott, mir wird ganz schwindelig. Ich glaube, Maybe if I hadn't said that. oh Gott. Oh Gott. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked Oh up. Gott, Calvin. Oh Gott. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Wow. Wow. The day he made up his mind to fly. Und dann ist er ins Wasser geflogen? Er flog. Wow. Okay. Okay. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Okay. Also Calvin. Voll schön gemacht hier alles. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oh. Oh. Aha. Schon wieder ein Geheimraum. Das ist so schön gemacht, Leute. So schön. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Okay, ich laufe erstmal geradeaus kurz. Milton. Milton was here. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara. Barbara? Hier, das ist die andere Schwester von denen. Die Geschwister von ihrem Opa. Molly hatten wir, Calvin haben wir, Barbara kommt jetzt. Okay. Barbara. Warte mal, wie alt wurde Barbara? 16. Barbara Finch. My Friend Bigfoot. Ach wow, die waren Kinderstar? Ein Kinderfilmstar. Zigaretten? Warum liegen da Zigaretten? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ja gut, 16, ne? Das geht ja noch. Die hat sich bestimmt selber umgebracht, oder? So ein Kinderstar.
Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Okay, erzähl mal. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Ah, okay, das müssen wir noch machen übrigens, ne? Damit wir in den Keller Rick kommen. hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ah, jetzt kann ich wieder steuern, okay. Wow. She found Rick's crutch and imagined the worst. Leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Pam. Oh! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Okay, was ist jetzt? Ich muss hier hoch. Kann man denn da... Achso, ich weiß.
Was müssen wir noch machen? It's Halloween. Ladies and Gentlemen. So, nehmen wir die Tür einfach. Walter Finch. Walter, are you there? Hier, dahinter wahrscheinlich. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh, Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And there he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ach ja, das ist das hier. Okay, wir wissen ja. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Ha! Ah, He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Oh, er ist weg. Man had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Oh Gott. Warum? At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, oh. Oh, da ist er. Hier sind mehrere Leute. Oh dear. Was? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Walter. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Ugh. Now that's what I call a real eerie tale.
Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Hä, warte mal ganz kurz. Walter? Wer ist denn Walter? Sam und Calvin waren Zwillinge? Walter gab's ja auch noch. Da war ja auch noch ein Abzweig. Ja gut, und damit beende ich diese Folge, ihr Lieben, und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich find's mega cool. Das Spiel ist wirklich, wirklich schön. Ich hoffe, es gefällt euch ebenso. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt. Also bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Ciao.